Do you accept Israel as the Jewish state? I accept it as a Jewish state. I think it should be a binational state Okay. because we're both of nations were born, not born, but both of the nations were Are part of this land? yeah, Or? well, we both have history. I don't think it should be just for one. Okay. Is there anything in it being a Jewish state, other than you feeling not included, which is what I think you're saying, is there anything about the Jewish state that bothers you, other than that? Other than that, Meaning, if people said this is a state for Jews and Muslims, Christians, Palestinians, however you want to define yourself, I don't care, would you be okay with that? And also can you repeat the question, please? so if the Jewish state means it's the culture of the state is saying we're culturally Jewish. There's nothing really in Jewish law in the laws of the state. Yeah. Okay. So, but it's true. It does not reflect the Muslim or Christian Palestinian culture. So if it reflected both, would you be comfortable with that? I would, yeah. האם את מסכימה שישראל נקרא המדינה יהודית? כן. אין לך בעיה עם זה? את נוצריה או מוסלמית? כן, נוצריה. נוצריה ואין לך בעיה עם זה? לא. ועשית שירות לאומי גם. יפה. אני חושב שזה מאוד חשוב. ככה, אגב, גם לכולם. אבל את רוצה שיהיו סמלים גם שלך, כאילו, חלק מהמדינה? או זה לא חשוב? כן, זה חשוב, אבל אין לי בעיה עם המדינה הזאת, כאילו, אין לי בעיה עם יהודים, ואני גרה איתם, והכל בסדר. Do you accept Israel as the Jewish state? Okay. Not really. What's not really mean? Like, what do you mean? Like, I prefer if it's like what we're neutral, like not only Jewish, it's like a Jewish state, yeah. So what would need to change from today that would satisfy you? Oh, a lot, plenty. Like what? Give me an example. I have nothing in my mind really. Okay, I'll give you something. Okay. The flag. Can the flag stay the same? Sure, it doesn't really matter. Okay. Hatikva. Can Hatikva stay the same? Sure. Okay, you can say something different in a second. Hold on. You can say something different. The fact that we publicly celebrate mostly Jewish holidays. Ramadan is a little bit celebrated, but not much. It's because we have like a little population of like Muslims. But would you want to see it more public culture for Muslim Palestinian culture? Is that what you mean? Yeah, sure. Or is it just the idea? Just the idea that somebody said, this is the definition of the state? Yeah, the idea itself. It's the idea itself. It just offends you. That's what you No, mean? Sorry, I don't want to put... Yeah. It doesn't offend me, but like it would be more like satisfying or comfortable for me if it was like if it was like neutral, not like a religious country. So if it showed Muslim symbols, it would also be uncomfortable? I guess. Okay. So, do you accept Israel as the Jewish state? No. You were nodding your head no. Okay. No. So what explicitly do you not want? Or do you want instead? Everything. No, you have to be specific. Like Tikva, like said, I prefer if we invent something for both, like Muslims and Arabs and Jews. Okay. Like. So the flag bothers you? I think I saw you shaking your head on that. The fact that it's only a Jewish symbol on it. If you added a Muslim symbol or a Palestinian symbol, would that be okay? If it's both, like Jewish and Arab. Yeah. Yeah. Okay. It would be okay. I don't mind. And adding something in Hatikva that had something to do with Palestinianness, you're okay with that? What do you mean? If we added something in Hatikva, the national anthem, that had something to do with, I don't know, being Palestinian. Like how much? I don't know. I mean, like a line.
2 lines. It wouldn't be enough. It wouldn't be enough. Okay. Yeah. You want to see yourself reflected in the society. That's what I'm. Is that what you mean? Kinda, yeah. Okay. Do you also understand that because the majority, 80%, are Jewish, do you understand their need to see themselves reflected in the society? I understand, but also we have rights. Okay. So, Like, okay, name something another thing that like you'd want that right, that to be part of the culture. I don't know. I can't really think of anything right now. You guys need to think of these honestly. things, guys. Hold on. Oh wait, it's not a problem. Sorry, I'm just not in like the best mood right now. I can't really just think. So yes, what did you say? It'd be better if. If like we have like 2 different anthems or something like Okay, this. could yeah. that work? 2 different anthems, and each cultural community has their own anthem. Yeah, that'd be cool. Yeah, that would work. Okay, Oh, that might be compromised. That might work. Like maybe the flag you said, and it's like about the Jewish symbol. It's like we could do something like a symbol that resembles all, not only related to like yeah, a so a new religious thing. symbols. Like, Oh, a totally new thing, a yeah, neutral. a totally new thing. You prefer a totally new thing. האם אתה מקבל את ישראל כמדינה יהודית? שנייה. נו. אז אתה לא, אתה אומר כאילו כן, מה? אל תפחד, כאילו, תגיד מה שאתה רוצה, זה בסדר, לגיטימי. זה מדינה של כולם, לא רק יהודית, ואנחנו ערבים. זה לא רק של יהודים, אבל כאילו התרבות והרוב זה יהודים. אז זה הולך לפי הסדר של היהודים, כאילו החגים של היהודים. זה לא אומר שזה רק ליהודים. יש גם חגים של ערבים. גם נכון. אנחנו ערבים חיים גם פה, לפני שישראל התקיים, נכון או לא? נכון, זה ברור. אז זה מדינת נכון של ישראל, אבל אנחנו גם של ערבים ויהודים ביחד. שתיהם ואתה אומר, משתתפים. רגע, בוא, איפה מה פתאום? הוא ברח, איפה, הנה אתה. אז מה אמרת? מה פתאום? למה? זה לא מדינה יהודית, מי אמר? זה לא מדינה יהודית. לא. זה לפי איך שמגדירים אותו, קוראים לזה מדינה, כמו שאומרים מצרים זה מדינה אסלאמית, אתם מגדירים את זה מדינה יהודית. ערבית. מה? אתם מגדירים את זה מדינה יהודית, אנחנו לא. אוקיי. מצרים זה מדינה מוסלמית, שאין בה... אבל יש 20% שהם לא מוסלמים, או פחות. בסדר, אוקיי. 15%. 15, אבל הם אז זה נוצרים כמו, וזה. זה דומה האמת. לא, לא. למה לא דומה? הדת זה לא אומר. הדת זה לא אומר. זה לא אומר מה? לא אומר כאילו זה יהודי, בגלל מדינת ישראל זה רק דת יהודי. הדת זה כל אחד והדת שלו. ברור שכל אחד והדת שלו, אבל ההגדרה של כאילו, ההגדרה של המדינה זה מדינה יהודית. למה לא? מדינה ישראלית, לא רק יהודית. ישראלית מה? לא רק יהודי. לא רק, ישראלית זה... ישראלית כן, גם ישראלית. יהודית. למה לא? אם מצרים יכול להיות גם ערבי, ויש אנשים שהם לא ערבים שם. יש. לא, זה לא. זה מדינה לעם הפלסטיני והעם הישראלי. אנחנו מגדירים את עצמנו כפלסטינאים, אבל חיים בתוך מדינת ישראל. אוקיי. ברור? אז איך אתם רוצים לקרוא את ההגדרה של המדינה? מדינת ישראל. כל עוד ההמנון הזה לא מצלצל אליי. שאתם שרים... לא מדברים על ההמנון, זה בסדר, זה משהו אחר. לפי ההמנון זה רק מדינה שלכם, אני לא שייך למדינה הזאת. אוקיי, בצדק, נכון או לא? נכון. לא שאתה לא שייך, פשוט לא אומרים. לא, אני לא יכול להשאיר את ההמנון הזה. כל עוד ההמנון הזה לא שינו אותו, זה לא יכול להיות מדינה גם שלי. נכון או לא? שמו נתחו, קפטן נבחרת ישראל, הוא לא שר את ההמנון. כי ההמנון הזה לא מי זה קפטן נחום? נתחו, נחום, אני לא מכיר. אוקיי. הוא צ'רקסי. אוקיי. והוא לא שר את ההמנון, והוא קפטן נבחרת ישראל במשחק האחרון. הוא לא שר את ההמנון, כי ההמנון לא מדבר אליו. הוא מדבר רק לעם היהודי. כל עוד הוא מדבר רק לעם היהודי, אז היא עדיין לא מוגדרת, אתם מגדירים אותה כמדינה יהודית, אבל היא לא. בשבילי לא. זה שישראל מגדיר את המדינה כמדינה יהודית, מקובל עליך? ישראל, לפי דעתי, מגדירה את עצמה לא רק כמדינה יהודית, אלא מדינה יהודית ודמוקרטית. וזה פרדוקס כזה. אי אפשר, לפי דעתי, מדינה יהודית זה לאום וזה דת מצד אחד. איך הדמוקרטיה תתיישב עם ההצהרה הזו שהיא מדינה יהודית, ומצד שני דמוקרטית
דמוקרטית, אני לא יודע. תן דוגמה איך זה משפיע עליך. תשמע, קודם כל, יש הרבה חוקים שמראים כאילו את האפליה בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה היהודית, בין האזרחים הערבים בישראל לבין האזרחים היהודים. למשל, חוק השבות של 1950, אז זה נותנת זכות לכל יהודי בכל מקום בעולם כאילו להגר. ומה הם הפלסטינים שהוגרו ב-48, בזמן הכיבוש, מה שנקרא נכבה. כן, 48. אז איך זה יתיישב? אז חוק השבות יש בו אפליה. זה לא דמוקרטיה. אי אפשר לדבר על דמוקרטיה אם מתחילים בחוק השבות. ניקח את הדגל. דגל מדבר רק ליהודים. יש אזרחים ערבים שהם רוצים להיות שווי זכויות. אז זה השם כנסת, שזה הפרלמנט של ישראל. אז השם זה שם מהמסורת ומהדת היהודית. זה גם כן מראה על הלאומיות והדת היהודית שהיא עולה על הדמוקרטיה. אי אפשר כאילו לייצב את הדמוקרטיה בין שתי אוכלוסיות שיש קונפליקט ביניהם. ויש כל מיני דוגמאות לאפליה. אנחנו מדברים על אפליה מפה ועד הודעה חדשה. אז זהו, בתקציבים, במה שאתה לא רוצה. אני אזרח ערבי ישראלי שיש לו תעודת זהות ישראלית כחולה, וליהודי הוא אזרח ישראלי שיש לו תעודת זהות כחולה. יש אפליה בינינו. Do you accept Israel is a Jewish state? Like like meaning when Israelis say Israel is a Jewish state, are you okay with that? No, it's like I'm okay with it being called a democratic country, but with it being called a Jewish state, no, because we have Muslims, Christians, and even atheists. So I think that they should call it just a country. Okay. And does it have, do you know if it has any impact on you that it's called a Jewish state? No. But if you've been like abroad and someone asked you where you're from, you have no idea what to call yourself. An Israeli, a Palestinian, if you're an Arab. And you think because the symbols of the state are all Jewish, that part impacts you? Yeah. Meaning if there were some Muslim symbols for the state, like to help you belong, that would help. Yeah, I wish that it could be like bi. They have Muslim symbols and Jewish symbols and even Christians, because there aren't only Jewish in Israel. אוקיי. האם אתה מקבל ישראל כמדינה יהודית? באופי. מדינה יהודית באופי? כן, זה מדינה של היהודים. ובתור נוצרי, זה מפריע לך? אבל לא מקבל את ההתנהגות של אוקיי, נו, תסביר. חייבים לקבל לכל הזמן העניין של הגוי זה לא, זה דבר, זה הגזענות הראשונה בעולם. העניין של הגוי יהודי, גוי יהודי. אתה שומע את זה הרבה מיהודים? אתה מכיר יהודים? לא שומעים הרבה מיהודים, אבל זה העניין שחרוט אצלי, שלימדו אותנו תורה. העניין של היהודי, גוי יהודי, זה זה שיש הפרדה. כן, זה לא מה ש... כן. זה סוג הראשון של גזענות בעולם, מההיסטוריה הישנה. זה מה על זה אני מתבסס בכל המחשבות שלי, אתה מבין? עכשיו, מדינה יהודית, on my head, רק לקבל את האנשים שחיים מה זה על הרס, לא מבין אני הביטוי. מקבל את זה. אתה מקבל שהיהודים... כן, אבל שיקבלו, זה לא יפה שלא מקבלים. נכון, אוקיי. Do you accept Israel as a Jewish state? Do I accept it? It's a fact. It Okay. just is. Okay. There's nothing that I could do about it. Okay. If you could change it, would you, and what does that mean? Like what part of it, of the Jewish state concept, you don't like? I like Israel. It's a nice place. It's a good place for people who believe in the idea behind it, and most of the time people really accept and like the place.
So Like what? Sorry. like the place Uh-huh. that they live in. The mentality might. Like what? What do you explain mentality to someone who has no idea what Well, you're talking about? you're from abroad, and you might not be used to the Israeli questions that you get. So right? people are a little intrusive in your life. Oh man. Yeah. So I know it well. the Israeli questions would be two things: to categorize you as a person, because I don't know who you are, so I just want to put you in this place where I would like to know whether or not you're somebody that is worth talking to. So I would ask you, where are you from? What do you do? And that's it. That's where I categorize you in the Israeli state of mind. So As a Canadian who's lived here 20 years, that is so accurate. It's hilarious. And just so you know, I'm a Jew, and exactly the same thing happens to me. And the second they're like, people have no use for you. By the way, that's on all sides, whether they're Arabs, Jews, Palestinians. Yeah. People are like, yeah, okay, you can leave now. Yes. Walk away. holy shit, that's essentially what the Israeli mentality is. That could just change a little bit, but anything else, just So, okay, getting back to the actual question is, you're okay with the fact that the majority is Jewish and they want to define it in a certain way, I assume, as long as it doesn't impact you in a negative way. I mean, that seems logical. That is a good question. Meaning the state holidays are defined by Jewish There's a culture. status quo. There's a status quo over these specific holidays that I cannot change. But in a place like this, We're in Haifa, yeah. in Wadi Nisnas. Wadi Nisnas is not a Jewish place or a Muslim place. It's a Christian area. So on Yom Kippur, the businesses are open here. Oh, are they? I didn't know. Yes. I'm from So Tel Aviv. people have their own status quo over their neighborhoods and districts. So it's usually not that much of an issue. There's a freedom of. There's a live and let live Yes, type of idea. yes. Yeah. So even on Yom Kippur, which is like everything is shut down all across Israel, this place can have its independence and continuing to operate as they would like to. This video was sponsored by Adam Beckett from the USA, who sponsored the card that allowed me to come to Arab-Israeli villages in the north of Israel. If you want to sponsor a video, go to Patreon above and help sponsor a video so I can get to more places and ask more questions.